Good morning, everyone. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. In the previous lecture, we have covered the operations performed on the lathe machine. Then later on, we discussed about the drilling machine, and we started the operations performed on the drilling machine, right? So we'll tell the operations performed on the lathe machine quickly. Within 5 minutes, we'll revise and we'll proceed further. What are the operations? Those who are present physically can tell. Okay, so these operations, I want to know the operations performed on the lathe machine. So we have made the list of the operations performed on the lathe machine. Turning, facing, then other operations. So basically in our syllabus, there are 2 operations that we have to study. Still, you should know the list of operations. Once again, the remaining operations. Those who are attending online, please tell the list of operations performed on the lathe machine, because lathe is the universal machine. Who will tell? We have discussed the operations performed on the lathe machine. कुठले कुठले आपण ऑपरेशन्स करू शकता याच्यावरती आपण डिस्कशन केलेलं आहे. मुलामध्ये बॉयज साइड एनीवन? नो? गायकवाड अजय, आर यू देयर? अजय गायकवाड, शिंदे आविष्कार, Raj Ronge. Turning, facing, drilling, tapping. Tell loudly so that all can listen. Quickly. Turning, Tapping, facing, next. boring, Boring, threading, grooving, parting. operations. Okay. So these are the different operations like turning, facing, grooving, knurling, step turning or taper turning, then grooving, parting. These operations performed on the lathe machine. So you should know it. All these operations should be on tip of tongue. Getting. Now then, as far as the syllabus is concerned, only 2 operations that we have to study in detail. So in that operation, that is turning and the facing operation, where we have seen how turning can be done and facing can be done on the lathe machine. So what are the setup and movement of the tool, then motions, etc. we have discussed in detail. Now similarly, tell the operations performed on the drilling machine. Now you can tell. Drilling, remain, boring, counter boring, so say loudly. tapping. Drilling, Countersinking, tapping. Now, there are some students are here. Can you hear their voice? त्यांचा आवाज तुम्हाला येतोय का सर्वांना? drilling machine operation, drilling, reaming, boring, counter boring, countersinking, tapping. Yes. The operations performed on the drilling machine are boring, reaming, countersinking, counter boring, then tapping. Okay, these operations performed on the drilling machine, right? So I think diagram already you have drawn, and we have decided to not give the time for the drawing the diagrams, only explanation that we decided to go for. I think we have covered one drilling operation. Okay, the Yes, definition for the same you have written. What is drilling operation? That we have discussed in detail. Next one is, am I audible? Yes, sir. Screen is visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, then next operation, please put the heading. What was the sequence? Japan sequence काय दिला होता? Reaming operation. Yes, we were talking about the reaming operation. So please put the heading, the reaming operation.
Okay, in the rimming operation, as I discussed, that it is the process where accurate sizing of the accurate hole sizing can be done, and it kind of a finishing to the existing hole or pre-existing hole. So whatever the hole is produced by using drilling operation, that you want to make it accurate size to that hole and the finishing. So we go for the rimming operation. तुम्हाला MCQ मध्ये असा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. The operation or the process in which the accurate sizing of the hole and finishing of the pre-existing hole. So which operation is used or which operation is preferred? Okay, why I am having given the trace? MCQ चा अशा टाइपचा प्रश्न आता पडलेला नाहीये, पण they may ask such kind of questions. तुम्हाला असं त्याचे डेफिनेशन देतील आणि त्या डेफिनेशन वरून तुम्हाला त्याचं ऑपरेशनचं नाव ओळखायचं आहे, असं मल्टी चॉईस क्वेश्चन येऊ शकतो. त्यामुळे मला असं एक अजून एक चित्र असं दिसतंय, as per as the picture of unit test or ISCs, you are just observing the whatever the questions are provided on the study material sheet. That's all. If you do this practice, then definitely you can say you will become very weaker in that particular subject. So you keep on reading. You assume that I'm giving the point to you again and again. Please prepare from the final examination, which will be in the offline mode. त्या व्ह्यूने तुम्ही तयारी करा. तशी तयारी केली तर तुम्हाला MCQ सॉल्व. लक्षात ठेवा, सगळ्यात पार्ट जो आहे ना लक्षात ठेवा अभ्यासक्रमामधला, ती MCQ लक्षात ठेवा. MCQ पार्ट. पेपर सेटरच्या मनामध्ये काय आहे आपल्याला माहित नाहीये. ओके, आणि एनीवन कॅन सेट द पेपर. Those who are experienced, I can also set the paper. Yashpal sir also can set the paper. Gaddi sir also can set paper. Other college teachers also can set paper. So those who are experienced, they only get the opportunity to set the papers. And now you are learning the subject, okay, and it is expected that you should know all the details of that particular unit or that particular point. आता काय होईल, वरच्या वर तुम्ही काय करणार, मी शिकवत जाणार आणि तुम्ही फक्त MCQ जेवढे प्रश्न दिलेत त्या बुकलेट मध्ये तेवढेच व्यवस्थित तुम्ही बाय हार्ट करून जाणार आणि परीक्षेत देणार, आणि त्या परीक्षेत ते प्रश्न आले आम्हाला सरांनी असं काही सांगितलंच नाही. So this kind of reasons, this kind of statement, I am not going to listen from anyone. You have to prepare, because from the notebook checking report, I have seen the notebooks of some of the students. It is observed that simply a formality. जसं वाटत तसं लिहायचं, जसं वाटत तसं डायग्राम काढायचं. This is very much bad. So in the history of my teaching, I have not seen such kind of notebooks, especially boy student. I don't know why such odd things are doing. Okay, and some of the students have not shown at all. आता माझं तुम्हाला इन्सल्टिंग वाटेल किंवा बॅड फील होईल, पण हे रिअल फॅक्ट लक्षात ठेवा. टेक इट पॉझिटिव्हली. ओके, कारण ही सवय जर लागली फर्स्ट इयरला तर ते पुढे तशी लागते, लक्षात ठेवा, थर्ड इयर, फायनल इयर आणि सेकंड इयरला. त्यामुळे जे काय आहे ते ऍक्सेप्ट करा. प्लीज वर्क सिन्सिअरली, बिकॉज यू हॅव व्हेरी लेस नंबर ऑफ डेज टू कम्प्लीट द सेमिस्टर 1. And once semester 1 will be over, anyhow you will come in offline classes, and at that time I will not tolerate anyone. Okay, so I will be very particular and strict about that process, because whenever I am dictating means we are investing our time, not wasting, investing our time, your time, my time, everybody's time we are investing. So why you are doing such wrong practices, I don't know. Okay, so be serious about your syllabus and the preparation. Whatever you do it from bottom of heart. काय तर करायचं म्हणून करायचं नाही, लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यामुळे जे काही तुम्ही MCQ चे प्रिपरेशन कराल ते पहिला टॉपिकची तयारी पूर्ण केली पाहिजे, आणि ते टॉपिकची तयारी केल्यानंतर देन यू रेफर द MCQ क्वेश्चन्स. डायरेक्टली नुसते MCQ पाठ करायचे सगळे आणि ते परीक्षेत ISC मध्ये येते. आता कसं असतंय, ISC पेपर आम्ही ज्यावेळेस काढत असतो त्यावेळेस तुमचे लॉस होऊ नये हा थॉट डोक्यात आलेला असतो, लक्षात ठेवा. तुमचे ही इंटरनल मार्क्स आहेत. याचा अर्थ असा नाही की फायनलला तो तसाच पेपर पडेल आणि तेच प्रश्न पडतील म्हणून. माझा फक्त फोकस आहे की यू फर्स्ट गिव्ह द प्रायोरिटी टू द, सगळे ऐकताय सर्वजण? येस सर. येस सर. माझा फोकस असा आहे की जे तुम्हाला MCQ चे सॅम्पल दिलेत, सॅम्पल MCQ क्वेश्चन दिलेले आहेत, हे तुम्ही चॅप्टर संपल्यानंतर सगळी तयारी झाल्यानंतर ते तुम्ही रेफर केले पाहिजेत, आणि तुम्ही स्वतःचे टेस्ट घ्या, त्यातले MCQ मला किती जमते, आणि एका MCQ चं उत्तर तिथं समोर असून
जर कळत नसेल ते कसं आलेलं आहे तर यू प्लीज आस्क मी ऍज इट इज, मग करू नका प्लीज. इट इज माय हंबल अँड सिन्सिअर रिक्वेस्ट टू ऑल. कुठला पॉईंट जर कळत नसेल तर तुम्ही विचारा. डायरेक्ट ॲज इट इज मगअप करू नका. दिस इज व्हेरी व्हेरी बॅड प्रॅक्टिस. यू आर इंजिनिअरिंग स्टुडंट, नॉट ए अदर फॅकल्टी. वी आर द रिअल प्रॉब्लेम सॉल्व्हर्स. ते हॅबिच्युअल जर तसं झालं तुम्ही आयुष्यभर, मी तुम्हाला आधीच क्लिअर केलं की मला 100 out of 100 मार्क्स पडून मला उपयोग नाही. लक्षात ठेवा. आय एम इंटरेस्टेड ओनली what knowledge you have, how much you are able to express, whatever you learn. भले तुम्ही 70% पूर्ण ऍब्सॉर्ब करा, 70% तुम्ही कॅप्चर करा, तर 70% मधलं किती त्यातलं तुम्ही ट्रान्सफर करू शकता दुसऱ्यांसाठी, हाऊ मच यू कॅन प्रेझेंट, दॅट इज इम्पॉर्टंट. आता मला 100 out of 100 पडले आणि परत काही दिवसांनी विचारलं व्हॉट इज पॉजिस्टॅटिक प्रोसेस, सांगता येत नाही. काय उपयोग त्याला? व्हॉट इज लेट मशीन सांगता येत नाही. व्हॉट इज ड्रिलिंग मशीन सांगता येत नाही. व्हॉट आर द ऑपरेशन्स ऑन द ड्रिलिंग मशीन, हे टिप ऑफ टंग पाहिजे. कुठल्या क्लासमध्ये विचारलं तर त्याला सांगता आलं पाहिजे, खट 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 सांगता आलं पाहिजे. दॅट काइंड ऑफ कॉन्फिडन्स यू शुड हॅव, अँड दॅट इज पॉसिबल दॅट यू शुड टेक द डीप डाइव्ह. स्वतः अभ्यास करा, स्वतः इन्व्हॉल्व व्हा. आम्ही एवढं स्टडी मटेरियल तुम्हाला देतोय, त्याचं युटिलायझेशन करा. Don't take it blindly, lightly, all my friends. It is my sincere request to all. जे तुम्हाला करायचं आहे ते सांगता आलं पाहिजे पटापट पट 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 पट. मी असं म्हणत नाही की अगदी डेप्थ तुम्ही त्यातलं सांगा म्हणून. मी जर विचारलं ऑपरेशन्स परफॉर्म द ड्रिलिंग मशीन, खटाखट प्रत्येकाने हात उभा केला अरेंज केले पाहिजे. येस सर, आय विल टेल, आय विल टेल, आय विल टेल. की तेवढं कॉन्सन्ट्रेशन आपलं असलं पाहिजे, तर ते जर त्यातली मजा येते आणि आपला स्वतःचा इंटरेस्ट वाढतो. I am not expecting in the detail what is tapping, what is drilling. Just simply tell the list of operations. Please be serious. Whatever the days are remaining, you please keep on revising, because theoretical subject you need to revise many times. Then only it is possible to remember. Because as per the Bloom's taxonomy, there are 2 levels that we are going to achieve: is remembering and understanding. कारण फर्स्ट इयर इज अ बेसिक सब्जेक्ट. ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स आर इंट्रोड्युस्ड. मग त्या बेसिक सब्जेक्ट मध्ये बेसिक टर्म जर तुम्हाला जर जमले नाहीत तर पुढे तुम्ही सेकंड इयर थर्ड इयरला काहीच करणार नाही तुम्हाला. ओके, इथं आपण एक टॉपिक शिकतोय, ते तुम्हाला तिथे सब्जेक्ट आहे. इथं तुम्ही फर्स्ट इयर एक टॉपिक शिकताय, तिथं तुम्हाला सेपरेट सब्जेक्ट आहे त्याच्यावरती, त्या टायटल वरती. सो यू टेक पर्स्पेक्टिव्ह फ्रॉम द सेकंड इयर, थर्ड इयर and final year. So if you become serious at first year, then only it is possible. Otherwise, no. Only फक्त पास व्हाल कसं तर 25-30 मार्क पडतील आउट ऑफ 70 आणि तुम्ही मग खुश होऊन जाणार. फार मोठी अचीवमेंट. I will not give the appreciation to anyone. ज्याला आउट ऑफ 70 60 मार्क्स जरी पडली तरी मी कधी समाधान असणार आहे. जर मी एखादा प्रश्न विचारला आणि ते सांगता आला तर मी म्हणेल की सर येस, माय स्टुडंट्स आर एबल टू एक्सप्लेन. That is our outcome. So we are in the outcome based education system. So once teacher teaches to the student, and then if student gives the feedback or replies whatever the questions are asked by the teachers, then we can say the outcome is achieved. The काय one way होऊन जाईल, काहीच प्रॉब्लेम होणार नाही. I hope you will be serious henceforth. I will not repeat this cassette again. So rimming is the accurate way of sizing and finishing the pre-existing hole. Okay, got the operation? What is the definition of the rimming operation? You can see that rimming, simply this rimming tool can be press fitted in the whatever the quill is there of that drilling machine, and we can carry out the rimming operation. So there is again rotary motion to the rimming tool, and as well as translatory, means you can take the feed motion, म्हणजे आपण त्याला फीड म्हणतो. तुम्ही वर्क पिचर कडे काय करता, त्या रिमिंग टूलला पुढे घेऊन घेणार. दॅट इज कॉल्ड एज फीड मोशन, अँड वी कॅन हॅव द रिमूव्हिंग ऑफ द मटेरियल. सो दॅट मटेरियल विल बी रिमूव्ड इन मायक्रॉन्स, व्हेरी व्हेरी स्मॉल. कारण तुम्ही फिनिशिंग करताय ना. व्हेन वी डू द फिनिशिंग ऑपरेशन मीन्स व्हॉट, व्हेरी लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल विल बी रिमूव्ड. गेटिंग? So that is the rimming operation. Have you noted this definition? Note down this definition. Rimming is accurate way of sizing and finishing
accurate way of sizing and finishing the pre-existing hole. Okay, pre-existing hole. Next, puts operation boring. Please put the heading boring operation. आता हे boring operation जर बघितलं तुम्ही, just observe the figure. There's a one boring bar, or you can say boring tool. You can call it a boring tool or boring bar. त्याला boring bar ही म्हटलं जातं. So again we have to go for the one hole initially. बघा होल पाडलेला आहे सुरुवातीलाच आणि त्या होल मध्ये आपण काय केलंय बोरिंग ऑपरेशन कॅरी करतोय बरोबर ना. We are performing the boring. So there is a boring tool in which there is only one point. दिसतोय का? You can see here. This is called a single point cutting tool. Single point. Can you see it? So in this, when we start doing the boring operation, at that time there is a single point cutting tool. Okay, and this boring is operation is performed for enlarging the hole size. जी तुम्ही होल पाडलेला आहे, सपोज 20 mm चं तुम्ही होल पाडलेला आहे किंवा 30 mm चं होल पाडलेलं आहे. You want to enlarge the size, maybe 30.5 or maybe 31, like that. If you want to enlarge the whole size, we can do the boring operation. Are you getting? Again, we can go for the finishing also. म्हणजे तुम्ही त्याला size enlarge भी करू शकता आणि finishing भी करू शकता. So with the boring operation, in the boring operation, whatever the pre-existing hole is there, we can increase its size or make the accurate hole size, or it is in align. म्हणजे align म्हणजे काय? What is the meaning of aligning? म्हणजे तुम्ही जे होल पाडलेला आहे तिथं कुठल्याही प्रकारचं म्हणजे कुठं तर पॉइंटला तुम्ही डायमेन्शन चेक केले तर इनर डायमीटर हा सेम असला पाहिजे. दॅट इज कॉल्ड एज अलाइनिंग. म्हणजे स्ट्रेट असलं पाहिजे ते होल, वाकडं तिकडे नसलं पाहिजे. म्हणजे जे तुम्ही प्री एक्झिस्टिंग होल पाडलेलं आहे त्याच्यामध्ये थोडस अलाइनमेंट मिसमॅच असणार आहे कदाचित. ती ॲक्युरेट करण्यासाठी यू कॅन गो फॉर द बोरिंग ऑपरेशन. So that is why it is mentioned boring is the process of enlarging the hole size or finishing the hole or making the in order to make the alignment of the hole. In order to make the alignment of the hole, that is the boring operation. Understood what is boring operation? कळलं का? Yes, sir. Yes, sir. Shortly remember, boring is the to enlarge the hole size. जर तुम्हाला होलची साईज वाढवायची असेल म्हणजे अगोदर होल पाडलेली त्याची साईज जर वाढवायची असेल, you can carry out the boring operation. Okay, so please note down. Boring is the process of enlarging. Is the process of enlarging. Is the process of enlarging an existing hole. Enlarging, ENLARGING, enlarging an existing hole, existing hole by a single point cutting tool. By a single point cutting tool. Next line. Boring operation is commonly preferred or frequently used. Boring operation is frequently used. Boring operation is frequently used, in order to correct the hole size. In order to correct the hole size. In order to correct the hole size or alignment. Or alignment. Hole And size. can produce.
we can correct the hole size or alignment. ALIGNMENT, alignment. ALIGNMENT, alignment. And can produce smooth finishing. And can produce smooth finishing. And can produce smooth finishing. Full stop. Is it clear, boring? Now next is the counter boring. So once boring is completed, you can see the counter boring. Counter boring च hole तयार झाले असं दिसतं. Counter bored hole. Can you see it? Counter bored hole. Yes, sir. So this is the counter boring tool. म्हणजे थोडक्यात कसं केले दिसते तुम्हाला? You can see it. या अशा टाइपचं होल तुम्हाला करता येतं. म्हणजे सुरुवातीला एक काहीतरी एक होल पाडलं होतं, त्याच्यानंतर थोड्या अंतरावरती काही सर्टन डेप्थ वरती काय केलं ते होलची साईज वाढवली. दॅट इज कॉल्ड एज काउंटर होल. म्हणजे जिथं आपल्याला पॅकिंग वगैरे असते त्या ठिकाणी तुम्हाला ते वापरता येतं. जस्ट ऑब्झर्व दी व्हॉट द टूल इज देअर. कसं आहे ते बघा. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय होते बघा. आता काउंटर बोरिंग म्हणजे काय की सुरुवातीला इनिशियली होल मारायचं आणि होल मारल्यानंतर परत काही सर्टन डेप्थ वरती यू हॅव टू गो फॉर एनलार्जमेंट ऑफ द होल. दॅट इज कॉल्ड एज काउंटर बोरिंग. त्याला म्हणतात काय म्हणतं, काउंटर बोरिंग. म्हणजे पूर्ण होल नाही एनलार्ज करायचं, थोडाफार पोर्शन म्हणजे निम्मा समजा जे काही वर्कपीस आहे ते वर्कपीस मध्ये समजा तुम्ही होल पाडलेला आहे सुरुवातीला, त्याच्यातला निम्मा भाग किंवा मे बी 1/4 पोर्शन काय करायचं, त्याची होल साइज इन्क्रीज करायची. दॅट इज कॉल्ड एज काउंटर बोरिंग. ओके, सो राइट अबाउट द काउंटर बोरिंग. In this operation, in this operation, half portion of the existing hole, half portion of the existing hole half portion of existing hole will be enlarged full stop. This type of bore is required. This type of bore is required to make the arrangement of bolts, heads and heads of the bolts, to make the arrangements of heads of the bolts, to make the arrangements of heads, HEADS, heads of the bolts. त्याला आपण वॉशर म्हणतो बघा. इथे लक्षात, जे काही होल पाडलेला आहे त्या होलचं काय करायचं, निम्मा भाग अर्धा भाग काय करायचं वाढवायचा आणि परत काय करायचं, जे नट असतो नट बोल्ट बघा कसं आहे त्याच्यामध्ये ते वॉशर टाकायचा आणि ते परत खाली लोअर साइडला समजा तुम्ही सिलेंड्रिकल पार्ट घ्या. हा सिलेंड्रिकल पार्ट तर ह्याचं तुम्ही होल पाडलं पूर्णपणे थ्रूआउट. पाडल्यानंतर जे काही निम्मा भाग आहे त्या निम्मा भागामध्ये काय केलं, त्याचं डायमीटर वाढवलं आणि
कारण काय करायचं तुम्हाला खालच्या भागामध्ये परत नट बोल्टिंग करायचं. मग तिथून तुम्ही बरोबर स्टड पास करणार. ठीक आहे. आणि ते बरोबर जे वॉशर असतो ते वॉशर बरोबर तिथं थटणार ना, कारण ते होल हा इकडे असं थोडस अंदाज झालेला आहे आणि ते मग तुम्ही नट बोल्ट पॅक करू शकता. म्हणजे इन सच असेंब्ली पार्ट यू कॅन सी दी सिच्युएशन की ज्यावेळेस आपल्याला mostly in the assembly part we need to go for such kind of operation or such type of arrangement of the holes की निम्मा भाग तुम्हाला फक्त युटिलाइज करायचा आहे. त्यावेळेस काय करायचं, जी काय होल पाडलेला आहे, जे होल पाडलेलं आहे त्याचं काय करायचं, अर्धा भागामध्ये त्याची साईज वाढवायची बाय युजिंग बोरिंग ऑपरेशन. आणि परत मग तिथं तुम्ही हेड्स ऑफ द बोल्ट्स कॅन बी युज्ड, heads of the bolts can be used and we can lock whatever the parts are there. For locking the parts we can prefer this type of arrangement. Okay. Next operation I think we listed countersinking. Yes, baga countersinking baga. Just observe the how the workpiece and the cutting tool is there. Countersinking. आता बघा त्याचं एक तुम्हाला इथं तुम्हाला बघायला मिळेल. See that this is the countersinking. कसं सांगता येईल आपल्याला तुम्हाला, how we can define this countersinking? काय दिसतं तुम्हाला, आपण काय सांगता येईल सांगा बरं. सुरुवातीला एक्झिस्टिंग एक होल असणार आहे, त्या होलच्या फक्त अपर जो पोर्शन आहे तिथं फक्त काय करायचं, कोनिकल कटिंग करायचं. कोनिकल, इट्स लुक लाईक कोनिकल शेप ना. हा जो काही कट केलाय कोनिकल शेप, कोन शेप विथ सर्टन अँगल्स. काय करायचं, कटरला त्याचा अँगल द्यायचा आणि काय करायचं तिथं ते कटिंग चालू करायचं. म्हणजे ऑब्विसली हे आपण जे ऑपरेशन करत आहोत, करेक्ट, कोनिकल, एक्झॅक्टली. So when we start the countersinking operation, what you can do, whatever the cutting tool is there with certain cone angle, जर आपण अँगलचं तसं कटिंग टूल घेतलं बघा ना, तसं दिसतंय नाही. इज इट लुकिंग अँगल टाइप? हा जो काही कटर आहे हा अँगल टाइपच आहे. विथ सर्टन अँगल जे तुमची रिक्वायरमेंट आहे, यू कॅन हॅव द अँगल ऑफ 60 डिग्री, 82 डिग्री, 92 डिग्री, असे तुम्हाला शेपचे कटर्स अवेलेबल असतात. व्हॉट आर द अँगल इफ यू रिक्वायर. So accordingly you cut the pre-existing hole at the top surface आणि तुम्हाला that is called as countersinking. कळतंय? countersinking म्हणजे काय, कोनिकल कटिंग करायचं at the top surface, that is the countersinking. आता अशी अरेंजमेंट पुढे असते ज्यावेळी तिथं स्क्रूज वगैरे आपल्याला बसवा लागतात. स्क्रूज नॉर्मली वी वॉन्ट टू गो फॉर द स्क्रूज. आपण नाही का स्क्रू करतो बघा. So we want to go for the screwing arrangement, then prefer this countersinking operation so that you can accommodate the screw over there properly. Okay. So please write about this. In countersinking, cone shaped enlargement, cone shaped enlargement at the end of the hole, cone shaped enlargement at the end of the hole to accommodate the screws, Next line, I will repeat. Cone shaped enlargement at the end of hole. Cone shaped enlargement at the end of hole. At the end of the hole to accommodate screws.
full stop. Next line, cone angles may be 60 degree, 82 degree, 100 degree, maybe 110 degree, 120 degree, 120 degree, etc. ओके, तुम्हाला किती याचा अँगलचं ते कोण तयार करायचं आहे, डिपेंड ऑन दी टाइप ऑफ असेंब्ली. तुमची जी काय असेंब्ली करत असताना जी तुमची रिक्वायरमेंट आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ती करू शकता. सच टाइप ऑफ कटर्स आर अवेलेबल, डिपेंड्स ऑन द अँगल. म्हणजे आपल्याला जर काउंटर सिंकिंग करायचं तर तुम्हाला पहिला प्रश्न पडला पाहिजे की कटरचे अँगल्स बघितले पाहिजे. तर ऍज अ इंजिनियर हे आपलं काम असतंय, सिलेक्ट द कटिंग टूल ऍज द बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. तिथे त्या वर्करला सांगून चालत नाहीये तू काउंटर सिंकिंग कर. काउंटर सिंकिंग करलं म्हणलं का ते काय करणार, त्या स्टाईलने करणार. पण तुम्हाला जे काही असेंब्ली करताना जे पाहिजे असते, जे काउंटर सिंकिंग अँगल पाहिजे असतो तो मिळत नाही. प्रत्येक जॉब स्क्रॅप मध्ये असतो. आणि लक्षात ठेवा की ज्यावेळेस इंडस्ट्री वर्क करत असताना तुम्ही एखादा जॉब जर रिजेक्ट केला, त्या रिजेक्टचं तुम्हाला अनालिसिस द्यावं लागतं. तुम्ही म्हणा काय कर लावायचा, चुकलं तर काय फेकून देतात तिकडं, नाही. As an engineer, we have to give the justification why the job is rejected. Okay. Otherwise, whatever the penalty you may face, whatever the industrial policy, आता प्रत्येक जण कोणतं असं इंजिनियर्स येतील आणि अशी रिजेक्शन मोठ्या मोठा लॉट तयार करतात. रिजेक्शन आपलं कामच आहे की रिजेक्शन रेशो कमी करायचं. वी हॅव टू मिनिमाइज द रिजेक्शन रेशो अँड इन्क्रीज द प्रोडक्टिव्हिटी. दॅट इज अवर रोल. प्रोडक्टिव्हिटी वाढली पाहिजे, रिजेक्शन रेशो कमी झाला पाहिजे, तरच आपण तिथं टिकणार. लक्षात ठेवा. अन्यथा गुलाबाचं फुल देऊन आपलं आणि एक लेटर देऊन आपलं बाय बाय करतात. So in order to avoid, because in the current situation there is a tremendous competition, and in order to sustain or survive in that competition, we'll have to be very extraordinary. Then only the survival is possible. Okay. आता आपण इथे कंपनी अशा टाइपचे प्रश्न विचारू शकतात. Can you tell? I want to do the counter sinking. How will do it? सांगता आलं पाहिजे. सर जर ते काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन साठी आपल्याला अशा टाइपचे अँगल्स अवेलेबल असतात, कटर अवेलेबल आहेत, तर त्यामधले आपल्या रिक्वायरमेंट आपण करू शकतो. तसं तुम्हाला एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे. व ते म्हणतील आय वॉन्ट टू अकोमोडेट द स्क्रू ओव्हर देअर. So whatever the hole is there, and you suggest the operation where you want to accommodate the screw. You suggest the operation where you want to have the arrangement of or accommodation of heads to the bolt and head bolt arrangement. लेकिन तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. तसं application based question तुम्हाला विचारू शकतात. Maybe in MCQ type also you can have the questions. येते लक्षात. ज्यावेळेस तुम्हाला एमसीक्यू चे प्रश्न तुम्ही फेस कराल युनिव्हर्सिटी एक्झाम मध्ये, त्यावेळेस असे ऍप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन विचारले जातील, त्याचे तुम्हाला ऑप्शन्स पण दिले जातील. ते व्यवस्थित स्टडी केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. ठीक आहे. एनी ऑपरेशन इज मिसिंग? ऑल ऑपरेशन्स आर ओव्हर. हा, टॅपिंग. This is tapping operation. Can you see this tapping operation? Tapping operation, can you see it on the screen? Yes, sir. So tapping means what? To provide the internal threads. जर तुम्हाला internal threads करायचे असतील, you can do this. That is called as tapping. एक टूल असतो कटिंग थ्रेडिंगचा टूल, तो फक्त त्याच्यामध्ये हे करायचा. ड्रिलिंग टूल मध्ये, ड्रिलिंग मशीन मध्ये ते जे टूल आहे टॅपिंग टूल त्याला म्हणतो आपण, ते फिट करायचं आणि यू कॅन टेक इट डाउनवर्ड ऑन द वर्क पीस. जे काही एक्झिस्टिंग होल आहे त्या होल मध्ये आपल्याला थ्रेडिंग्स पाडायचे आहेत, तर यू कॅन गो सिलेक्ट दी टॅपिंग ऑपरेशन. सो नोट डाउन tapping operation. This operation is used
this operation is used to make internal threads, in the existing hole, in the existing holes, in the existing hole. ओके, इथे ऑपरेशन्स या ठिकाणी कव्हर झाले सगळे. तुम्हाला काय अडचण, एनी डाऊट, एनीबडी has any doubt, confusion काय आहे का कुणाचं? समजलं सर्वांना? Yes, sir. Okay, we'll move next. So milling part is removed from our syllabus and it is contained beyond syllabus, that will be discussed at the last. Okay, now please put the heading joining processes. Put the heading as joining processes. Joining processes. Now, in the joining the parts, there are two methods. One is permanent joining and temporary joining process. Okay, if you see the slide, there are processes mentioned to have the permanent joining and the temporary joining. Getting? So that is your lookout, depend on the application. आता मी म्हटलं की ऑटोमोबाईल जे व्हेकलचे जे काही बॉडीज असतात, so those bodies may be bonnets, etc., whatever it is there. At many places there is a building. but ते तुम्हाला परमनंट करायचं आहे, ते प्रत्येक वेळेस आपल्याला चेंज करता येत नाही. So in some situation or in some applications or some machines or some devices or in some vehicles जे काही body parts असतात, so we need to go for some permanent joining or in some cases we need to go for the temporary joining. So as an engineer you should be able to select की कुठलं काय कशा टाइपचं वर्क आहे, कुठलं ऍप्लिकेशन आहे, तर त्याच्या बेसिसवरती तुम्हाला प्रोसेस सिलेक्ट करता आला पाहिजे की यू हॅव टू विल सिलेक्ट ऍज अ परमनंट जॉइनिंग प्रोसेस और द टेम्पररी जॉइनिंग प्रोसेस. पण ते करत असताना यू हॅव टू सिलेक्ट द और यू हॅव टू सी द कॉस्ट इकॉनॉमी ऑल्सो. म्हणजे आपण इकॉनॉमी पण बघितले पाहिजे. मला खूप वाटतं असं, मला मोठं लेझर वेल्डिंग मला मारावं असं वाटतं. नाही ना, कुठलं ऍप्लिकेशन आहे, एखादा साधा सिंपल पार्ट आहे 3 mm 4 mm चा तुम्हाला प्लेट आहे, त्या प्लेटला मला तुम्ही म्हटला आय वॉन्ट टू गो फॉर द लेझर वेल्डिंग, कॉस्ट विल इन्क्रीज, काही गरज नाही. त्याच्यामध्ये दुसरे तुम्ही वेल्डिंगची प्रोसेस सिलेक्ट करा. तेवढ्या लेवलचं तुम्हाला जॉईनिंग हे असं वाटतंय फार सिंपल आहे की खूप असं डिमांडिंग एरिया. लक्षात ठेवा, आजकाल ह्याच्यामध्ये खूप डिमांड आहे. दोज वॉन्ट टू डू द करिअर इन दी सच वेल्डिंग प्रोसेसेस. सो देयर इज अ ट्रिमेंडस स्कोप. कारण अल्टिमेटली काय की कुठलेही पार्ट्स तुम्हाला एखादं काही प्रॉडक्ट तयार करायचं असेल तर कंपल्सरी जॉईन करा लागतात, एकमेकाला पार्ट जॉईन करा लागतात. मग जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला कुठली प्रोसेस सिलेक्ट केली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी त्याचं लाईफ कसं वाढेल त्याकडे पण बघावं लागतं. त्यासाठी तुमची जी काही हा जो एरिया आहे इट इज व्हेरी मच फोकस्ड और इम्पॉर्टंट एरिया वेअर वी नीड टू वर्क अ लॉट. ओके, कारण we are paying the money, customer is paying the money, and as an engineer we should be able to select. कारण कसं असतं की आपल्याला बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण हे करून बघूया, हे प्रयोग करून बघूया, हे प्रयोग करू. जे काही प्रयोग आहे ते आपल्या एंडला करायचे असतात. ज्यावेळेस प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आल्यानंतर त्याचा एकदा फीडबॅक बॅड आला, संपलं. बघा तुम्ही नॅनो कार 2008ला 7-8च्या काळामध्ये ती नॅनो कार बाहेर आली, आठवत आहे 2007 ते 8ला. त्यावेळेस त्या गाडीची 1 लाखाचं मिळते म्हणजे इतकी जोरात त्याची पब्लिसिटी होते, खूप प्रसिद्ध झाली कारण. पण ज्यावेळेस त्याने पुण्याला MIDC जे काही कच्चे रोड आळंदी साईडला वगैरे आहे त्या साईडला जेव्हा ड्राईव्ह घेतला त्यावेळेस त्याचं सस्पेन्शन किंवा ते काय परफॉर्मन्स आहे तेवढा सॅटिस्फॅक्टरी वाटला नाही. किंवा त्याचे जे पार्ट्स तुम्ही बघितले, because I am the witness to design the gears of that nano car when I was in industry at that time.
I personally visited Tata Motors and there I got appointed to work. So whatever the gear parts are there, there's one final FD gear, त्याला तुम्ही फायनल ड्राफ्ट गिअर म्हणता. खूप मोठ्या साईजचा गिअर असतो. तो गिअरची साईज असं होत होता की ते गिअर इतक्या दिवस म्हणजे मला वाटतं 6 ते 7 महिने त्याची ट्रायल चालू होती, म्हणजे तो सेट होत नव्हता. त्या गिअरचं जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, जे ऑपरेशन्स कॅरी आउट केले जातात, म्हणजे हे उदाहरण मी का देतोय की आपल्या साईडला आधी पहिला प्रॉपर डिझाईन केलं पाहिजे, प्रॉपर वर्किंग परफॉर्मन्स चेक केला पाहिजे आणि त्यानंतर मग मार्केटमध्ये आणलं पाहिजे. तर मग मार्केटमध्ये आपण सर्वाइव्ह करू शकता किंवा सर्वाइव्ह सस्टेन राहू शकतो प्रोडक्ट. येते लक्षात. ते आपली जबाबदारी ॲज अ डिझाईन इंजिनियर ऑर द प्रोडक्शन इंजिनियर, मॅन्युफॅक्चरिंग इंजिनियर. तर पहिला फर्स्टली वी हॅव टू डू द प्रॉपर ट्रायल, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर अनालिसिस, देन ओनली वी हॅव टू गो फॉर द लॉन्चिंग अँड व्हॉट एव्हर द मास प्रोडक्शन. ते व्हेकल्स ते बंदच पडलं प्रश्न. त्याची आता दिसत का नॅनो करतो मग जास्त नाही दिसत. People are, though its price is 1,20,000, 1,50,000, still people are not purchasing. 1.5 लाखात का कोणाला येते मला सांगा एवढ्या कमी पैशामध्ये? तुम्ही वर्क केलं का नाही केलं? जे कोण जे डिझाईन इंजिनियर्स आहेत तिथे ते फेल झालं शकते. व्हॉट आर द परफॉर्मन्स, व्हॉट एव्हर द इट्स लाईफ एक्सेट्रा, इट इज नॉट maintained properly. Okay, so very small components are there in that vehicle, 4-wheeler. So from the perspective of life or maybe performance, it is not satisfactory up to the mark. So people have not recommended or people have not gone for the purchasing such type of cars. तर ते असे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होत असतात. त्यासाठी आपल्याला प्रॉपरली स्टडी करून प्रॉपर डिझायनिंग करून ते मार्केटमध्ये आणावं लागत असतं. तरच ते काय होतं, चांगल्या पद्धतीने पुढे मार्केटमध्ये चालत असतं आणि कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन झालं तर आपल्याला पुढे चांगले ऑर्डर मिळत असतात आणि आपले पुढे प्रोग्रेस होत असतो. आणि दॅट इज आवर रोल. ते आपला रोल आहे. ओके. अनफॉर्च्युनेटली वन टॉपिक वॉज देअर, दॅट इज डिझाईन इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल डिझाईन इंजिनिअरिंग. त्याच्यामध्ये एस्थेटिक्स अँड एर्गोनॉमिक्स इन डिझाईन असं होतं विषय. एस्थेटिक्स अँड एर्गोनॉमिक्स. एस्थेटिक मीन्स व्हॉट? एक्सटर्नल अपीअरन्स ऑफ द प्रोडक्ट. External appearance. And ergonomics means what? Functionality of the product. Aesthetic design आणि ergonomic design. तर ते खूप महत्त्वाचा पॅरामीटर होता. त्याच्यामध्ये कसं होतं की काय कस्टमर हे काही गोष्टीकडे एस्थेटिक म्हणजे त्याला अपीअरन्स बघून इम्प्रेस होतात ते परचेस. आणि दुसरी गोष्ट काय, ergonomics. काही लोक असे असतात की ergonomics त्याचं फंक्शनॅलिटी चांगली असली पाहिजे, त्याचा लुक खराब कसा असू देत पण परफॉर्मन्स वर्किंग शुड बी व्हेरी स्मूथ. Okay, so as a design engineer or as an engineer, we should always think about the aesthetic as well as ergonomics. आज आपण मार्केटमध्ये जातो बघा, एखादा ड्रेस कलर चांगला वाटला की सिलेक्ट करायचा, पण त्याची क्वालिटी चेक करतो का नाही करत. सो वी शुड स्टार्ट व्हेन यू रीच इन मार्केट, मेक अ हॅबिट. आता काय त्यांना शिकायचं लक्षात ठेवा, बार्गेनिंग करायला शिकलं पाहिजे, प्रोफेशनल पद्धतीने बार्गेनिंग करायला शिकलं पाहिजे. आपल्याला आपल्या मार्केटमध्ये जायला पाहिजे, स्वतः जायला पाहिजे. तर ते तुम्हाला एक लर्निंग होणार आहे. असं एक वेगळा अँगल घेऊ नका त्याला, मला काम सांगत नाही. एक लर्निंग, एक तुम्हाला एक एक्सपोजर भेटतंय. किंवा घरामध्ये काही वस्तू असतील तुम्हाला, त्या वस्तू तुम्ही तुमच्या आई वडिलांपेक्षा कसे चीप मध्ये आणाल, क्वालिटी न दाखवता, ते तुमचं स्किल लक्षात ठेवा. आणि ते तुम्ही जर जिंकला, कारण वर्ल्ड इज ऑफ मार्केटिंग, नॉलेज खूप आहे पण आपल्याला मार्केटिंग जमत नाही. काय जमत नाही, मार्केटिंग स्किल पण फार गरजेचं आहे. आज तुम्ही जर बघितलं प्रत्येक डोमेन मधले इंजिनियर्स किंवा बरेचशा अदर फॅकल्टीचे विद्यार्थी मार्केटिंग फील्ड मध्ये इतके जबरदस्त स्टँड झालेले आहेत. जबरदस्त प्रोफेशनल मार्केटिंग असलं, ते प्रोडक्ट मार्केटिंग म्हणणार नाही, प्रोफेशनल मार्केटिंग असतात त्यामध्ये आपण इन्व्हॉल्व जर झालो तर आपले जे पॅकेजेस असतात पण जबरदस्त असतात. So I want to say here is that we have to be very specific about quality of the product. So quality means what? In the design stage only we have to think about the quality. In the while manufacturing also we have to see the quality. Okay.
मग मॅन्युफॅक्चरिंग करताना त्यामध्ये परत येतो प्रश्न की कुठली प्रोसेस तुम्ही सिलेक्ट केलेली आहे ते पण खूप मॅटर करतं. त्यासाठी हा जो मुद्दा आहे जॉईनिंग प्रोसेस मध्ये, वन इज परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस अँड सेकंड इज टेम्पररी जॉईनिंग प्रोसेस. अंडर परमनंट जॉईनिंग प्रोसेस देर आर 3 processes: welding process, soldering and brazing process. So 3 process can be selected for making the permanent joint. Then second is, or small b, that capital B, that is temporary joining process. In temporary joining process we can select the riveting and the screwing. Riveting arrangement, rivets बघितलं का? Rivet arrangement किंवा screw arrangement. Have you seen the rivets? बघा नॉर्मली जे असे पातळ हे असतात ना, फाईल्स पत्रे असतात बघा, एकावर एक असं पकडून त्याला तुम्ही रिवेट मारलेलं असतं. त्याला मराठीमध्ये रिवेट मारलं म्हणतो. रिवेट गावाकडच्या भाषेमध्ये रिवेट मारलं त्याला. नॉर्मली आता जसं बघा गेलं तर शुगर फॅक्टरीज मध्ये वगैरे असतात बघा, जे वरचे हे असतात ना चिमनीज किंवा असे छोटे छोटे टँक्स, तर ते काय केलं तर रिवेट केलेलं असतं. तर खूप कमी ह्याच्यामध्ये येते ना, कॉस्ट कमी येते आणि परत तुम्हाला डिसेंबल करायचं असेल तर करता येतं. रिवेटिंग केलेलं काय फेकून देता लागत नाही. यू कॅन डिसेंबल, यू कॅन रिमूव्ह द रिवेट्स आणि यू कॅन यूज इट. सो रिवेटिंग अगेन स्क्रू, फक्त स्क्रू त्याच्यामध्ये हे करायचे, स्क्रूज फक्त ऍड करायचे, दॅट इज स्क्रूइंग प्रोसेस. तर ह्या अशा जॉईनिंग प्रोसेस तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. I will repeat: welding process, soldering and brazing are comes under the category of permanent joining, and second is temporary joining process, which cover riveting and screwing. One more you can add, that is nut bolt. Nut bolt is also temporary arrangement. काही केस मध्ये तुम्ही नट बोल्ट अरेंजमेंट करून सुद्धा पार्ट जॉईन करू शकता एकमेकाला. भविष्यात तुम्हाला जर वाटलं बाबा ते परत डिसेंबल करायचं, यू कॅन डू इट विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी डॅमेज. So this is the joining process. Just note down. There are 2 joining processes. There are 2 joining processes. First one is permanent joining process. Permanent joining processes. Permanent joining processes. Then second, in that you write welding, permanent मध्ये 3 पॉइंट द्या. Welding, second soldering, third brazing, then second type temporary joining processes. Temporary joining processes, in that riveting, second screwing, SCREWING, the screwing, and third is nut bolt. Okay, now we'll see a permanent joining process. So in that we'll see first of all welding. So please put the heading as a welding process. First we will study the welding process. So what is welding? So welding is a permanent joining process, right? So what is exactly welding? We should know it. Welding means नेमकं काय असतं? So if you see the definition, it is the process of joining 2 similar metal pieces by the application of pressure on the surface in the plastic state or without pressure in the fusion state. Okay, or you can say in another way also, welding is the process of joining similar or dissimilar metal by the application of pressure or without application of pressure. That is the welding.
म्हणजे आपल्याला जर वेल्डिंग करायचं असेल तर वी नीड टू हीट द पार्ट्स. हिटिंग आपल्याला करावं लागेल आणि हिटिंग करून काय करणार, काही केसमध्ये तुम्हाला प्रेशर अप्लाय करावं लागेल. हिटिंग करून त्या मेटल पीसेसला मेल्टिंग करता तुम्ही आणि वी अप्लाय प्रेशर इन सम केसेस. In some cases pressure is not required. Okay, so that is the welding. Okay, so under the welding we have to there are two types of welding. One is fusion welding and second is pressure welding. Okay, fusion welding means what? Definitely metal pieces will be heated together and once we'll start heating, the melting may happen. Melting होणार त्या ठिकाणी and once melting will happen, so definitely that diffusion may takes place. Okay, आणि you can go for the solidification. You can go for the solidification. म्हणजे काय करणार की आता तुम्ही हीट केल्यानंतर तिथं ते मोल्टन मेटल त्याच्या गॅप मध्ये फ्लो होणार. बघा आता असं दोन मेटलचे पीसेस आहेत, ते तुम्हाला जॉईन करायचे. तर तुम्ही काय करणार, तो जो काही गॅप आहे त्या गॅप भोवती तुम्ही तो हीट जे काही हिटिंगचा तुम्ही टॉर्च असणार आहे तुमचा वेल्डिंग टॉर्च, तर तुम्ही फिरवणार. मग काय होणार, मेल्टन मेटल फ्लो होणार तिथं. ऍट द सेम टाइम काही तुम्ही फिलर मटेरियल जे वेल्डिंगचा रॉड असतो म्हणे, तर फिलर मटेरियल तुम्ही ऍड केल्यानंतर तो गॅप मध्ये जाऊन फ्लो होईल आणि परत काही 10, 15, 20 मिनिटे मिनिट ठेवला तर ते पूर्णपणे ते दोन्ही मेटल पीसेस चिटकले असतील. दॅट इज कॉल्ड एज फ्युजन वेल्डिंग. त्याला नॉन प्रेशर टाइप ऑफ वेल्डिंग, म्हणजे कुठल्याही प्रकारचे तुम्ही प्रेशर अप्लाय न करता तिथे ते वेल्डिंग होते. तुम्ही बघितलं असेल आर्क वेल्डिंग. इन आर्क वेल्डिंग वेदर प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू अप्लाय, प्रेशर अप्लाय करायचं का? आर्क वेल्डिंग प्रोसेस बघितली आपण वर्कशॉप मध्ये की दोन मेटल पीसेस होते. सरांनी तुम्हाला डेमो दाखवला की दोन पीसेस आपण असे धरले होते आणि तिथं तुम्ही हिटिंग चालू केलं. हिटिंग चालू केल्यानंतर तिथं बरोबर ते मोल्टन मेटल मेल्ट झाला होता. ऍट द सेम टाइम जो वेल्डिंग रॉड होता, तो वेल्डिंग रॉडला च्या साहाय्याने तुम्ही ती हिटिंग करून ते पूर्णपणे त्या गॅप मध्ये मोल्टन मेटल फ्लो केलं होतं आणि फ्लो केल्यानंतर ते परत तुम्ही ऍटमॉस्फेरिक एअर मध्ये तिथं ठेवलं आणि ते थंड झाल्यानंतर त्याला सॉलिडिफिकेशन म्हणलं जातं आणि सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर तुम्हाला यू कॅन से वेल्डिंग इज कम्प्लीटेड. That is a fusion welding type. The non-pressure type of welding also we can call. Then second type of welding is the pressure type of welding. It is a plastic welding. Pressure welding म्हणजे काय? In this process of welding, whatever the parts, definitely it will be heated. Which heating न करता कुठलंच कॅरी आउट करणार लक्षात ठेवा. Which heating is very much important part in the welding process. We have to go for the heating the parts to the desired temperature, and once those get heated and will get how the melting. Okay, थोडे melting stage आलं तर तुम्ही plastic stage म्हणू शकता. Once it will come to that stage, then we have to apply the external pressure. We have to apply the external pressure. जे तुम्हाला रेजिस्टन्स वेल्डिंग बघितलं आपण, स्पॉट वेल्डिंग मशीन. स्पॉट वेल्डिंग मशीन मध्ये काय की जे तुम्हाला वेल्डिंग कॅरी आउट करायचं आहे, दोन मेटल पीसेस एकावरती ओव्हरलॅप केले आणि ओव्हरलॅप करून वरून एक इलेक्ट्रोड आणि अपर साइड लोअर साइड एक इलेक्ट्रोड, तो दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये ते मेटल पीसेस होल्ड केले आणि करंट फ्लो केला. करंट फ्लो केल्यानंतर हिटिंग चालू झालं. जेवढा काही एरिया आहे कॉन्टॅक्टिंग एरिया इलेक्ट्रोडला तेवढा हिट होईल आणि सर्टन स्टेजला काय करायचं आपण, हायड्रॉलिक प्रेसनं, तुम्ही बघितली मशीनला हायड्रॉलिक प्रेस सिस्टम आहे, त्याच्यावरती प्रेस करून तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन अप्लाय द प्रेशर सो दॅट टू पार्ट्स कॅन बी जॉईन. So this is called as pressure welding. This is called as pressure. म्हणजे प्रेशर अप्लाय करून तिथं आपण वेल्डिंग रॉड वापरत नाही, कुठल्याही प्रकारचं फिलर मटेरियल वापरत नाहीये. पण ज्यावेळेस मी प्रेशर वेल्डिंग करेल किंवा त्याला तुम्ही प्रेशर वेल्डिंग, त्या प्रेशर वेल्डिंग मध्ये कुठल्याही प्रकारचा वेल्डिंग रॉड ऍज अ फिलर मटेरियल म्हणून वापरत नाही. पण अगोदरच्या प्रोसेस मध्ये फ्युजन वेल्डिंग मध्ये कंपल्सरी तुम्हाला वेल्डिंग रॉड हा वापरावा लागतो. Are you getting? So this is the basic difference between fusion welding and pressure welding. तुम्हाला सांगता येईल what is the difference between fusion welding and pressure welding. In fusion welding
requirement of pressure is not there, external pressure requirement is not there, but in case of pressure welding, external pressure requirement is there. Barabar. Second point, we can say in fusion welding, we require a welding rod as a filler material, but in case of pressure welding, filler material is not required. Okay, so this way you can differentiate fusion welding and pressure welding. Are you clear with this? Everyone is clear with this? Sarvana kala ka? Yes, sir. Okay. Shortly, right? There are two types of welding. There are two types of welding. One, fusion welding. Fusion welding. In next line. In this welding, filler rod in this process, filler metal is required. Filler metal is required. Filler metal is required. In bracket, welding rod. Welding rod. Next Sir, type. repeat kara. Okay. In this process, filler metal is required. Filler metal is required. In bracket, welding rod, bracket complete. To complete the joint. To complete the joint. To complete the joint. To complete the joint. Second type, pressure welding. Pressure welding. Pressure welding. In this process, filler metal is not required. Filler metal is not required. In bracket, welding rod. Bracket complete. In this process, filler metal is not required. In bracket, welding rod. To complete the joint. To complete the joint. To complete the joint. Okay. Next. Now, under the fusion welding, there are again it is classified. It is arc welding, gas welding. By mistake, he put the resistance welding. Resistance welding. The resistance welding and resistance welding will be a pressure type of welding. By mistake, it is typed over here, so you don't consider. जिथं आपल्याला फिलर मटेरियल लागतो, ओके, आपण त्या काय करायचं मेटल पीसला हीट करून हीट केल्यानंतर त्याची मोल्टन स्टेज रीच होते आणि वी ऍड द फिलर मटेरियल ओव्हर देअर. दॅट फिलर मटेरियल नथिंग बट वेल्डिंग रॉड. त्या केसची काय वेल्डिंग आहे दॅट इज द फ्युजन टाइप ऑफ वेल्डिंग. तिथं कुठल्या प्रकारचं आपण प्रेशर अप्लाय करत नाही वेल्डिंग करण्यासाठी, ते म्हणजे फ्युजन वेल्डिंग. आणि ज्या ठिकाणी प्रेशर अप्लाय लागतं ते कसलं असतं वेल्डिंग, that is the pressure type of welding. So whatever the point number third, it comes under the category of resistance welding, or it is a pressure type of welding. Barabar na? So you should write in fusion welding, process, it is divided into it is classified as
it is classified as point number 1, arc welding. Second, gas welding, that is oxyacetylene welding. Next is manual metal arc welding. MMAW. Okay. So first we will cover arc welding, then we'll cover oxyacetylene gas welding, and then we'll cover resistance welding. Only 3 types we are going to study, and that is required, that is mentioned in our syllabus. Okay. So पहिला आपला कुठला टाइप्स वेल्डिंग आहे, आर्क वेल्डिंग. Please put the heading arc welding. Arc welding. Okay, just observe the picture. The diagram सर्वांनी काढले ना? Yes, In sir. report second of the workshop, everybody has drawn. I will not give time for drawing the diagram. So this is the arc welding. You can see the first diagram where you can see the construction details of the parts or equipments used in the arc welding. Electrode holder, welding cable, then this AC or DC supply, right? Then workpieces. So these are the parts or components in the arc welding process. Very, very simple. So this is portable. Arc welding is the portable. You can take that transformer, that system anywhere, whenever you want to shift to some other place. कुठेही तुमचं वर्क प्लेस असेल त्या ठिकाणी तुम्हाला इझिली ते ट्रान्सपोर्ट करता येते. यू कॅन मूव्ह इट. असं काही नाही की एका शॉप मध्ये इन्स्टॉल केलं की परत तिथं प्रत्येक जॉब आणायची करायची, असं आहे का हो? त्यामुळे हे एक महत्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे, लक्षात ठेवा. आर्क वेल्डिंगचा हा महत्वाचा ऍडव्हान्टेज काय, इट इज पोर्टेबल. तुमचं जिथं तुम्हाला फॅब्रिकेशन करायचं किंवा वर्क करायचंय त्या ठिकाणी तुम्ही ते पूर्णपणे सिस्टम तिथे नेऊन तुम्ही ते वर्क करू शकता. सो यू कॅन से इट इज वन ऑफ द ऍडव्हान्टेज. इट इज पोर्टेबल वन. Fitting depends on the thickness of the metal pieces. We can carry out the arc welding process. So it is very much easier, or you can say it is very much easier to transport or move anywhere. So that is why at many of the fabrication shop you will find this setup of arc welding only. But the maximum shop मध्ये तुम्ही जर बघायला गेला तर arc welding चा सेटअप बघायला मिळतो. रेजिस्टन्स वेल्डिंग खूप रेअर आहे, जास्त वापरलं जात नाही. कुठलं वापरतात, आर्क वेल्डिंग मध्ये. त्यादिवशी तुम्हाला दाखवलं आपल्या वर्कशॉप मध्ये पण आर्क वेल्डिंगचं सेटअप आहे ते. बघा आता हे जे वर्किंग आहे याच्यामध्ये, when there is a whatever the cables are there, welding cables, त्याला तुम्ही आपण टर्मिनल्स म्हणू. One is connected to the electrode holder and one is connected to the workpiece. त्याला तुम्ही आर्थिंग म्हणता. एक आर्थिंगचा पार्ट असतो ना. तर कारण आर्थिंग म्हणजे काय, वर्कपीस हा ग्राउंड वरती असतो, आपण ग्राउंडला टच केलेला असतो, असं काय असं वरती हवेत नसतो. त्यामुळे त्याला आर्थिंग म्हणलं जातं किंवा डायरेक्टली कनेक्ट टू द वर्कपीस म्हणा, त्या अडचण नाही. नाउ टू कॅरी आउट दिस वेल्डिंग प्रोसेस वी हॅव टू स्टार्ट द सप्लाय, वी हॅव टू स्टार्ट द करंट. देन once you start the current, so what will happen, and we have to hold this welding rod in the electrode holder. So once you start the current through it, it will start hitting चालू होईल. या ठिकाणी metal will get melted. Once metal will get melted, at the same time this welding rod also get melted over here.
So that mixing will takes place. Okay, welding rod, it is a consumable material, and metal pieces. Those metal pieces I what the gap is there, म्हणजे जो काय तुम्ही गॅप आहे तो गॅप तुम्हाला फुलफिल करायचा. तर काय करणार, वेल्डिंग रॉडच्या साहाय्याने तुम्ही तिथं स्पार्क तयार करणार. आता हिटिंग कसं करायचं, स्पार्क तयार करून. आणि डेफिनेटली हिअर स्किल इज रिक्वायर्ड. तुम्ही म्हणणार काय आवड येतं, वेल्डिंग रॉड घ्यायचा, असं असं पकडायचं आणि तिथं टच करायचं, करून दाखवा. वाटतं सोपं नाहीये. डेफिनेटली टू डू द आर्क वेल्डिंग प्रॉपर्टी स्किल इज रिक्वायर्ड. तुम्ही करणार एक 2-3 सुरुवातीला स्टार्ट मध्ये प्रत्येकच असं आहे. सुरुवातीला आपल्याकडून बरेच मटेरियल कन्झ्युम होते, जळून जातं, बर्निंग होत असतं. तर ते स्किल आहे डेफिनेटली. आपल्याला दिसताना असं वाटतं की कमी इझी आहे, पण जे लोक प्रोडक्शन इंजिनियर्स असतात त्यांना जर शॉप फ्लोअरला जर काम करून घ्यायचं असेल, करायचं असेल, तर त्यांना पहिलं ते वेल्डिंग जमलं पाहिजे, स्वतःला जमलं पाहिजे कसं वेल्डिंग करायचं. त्यामुळे आम्ही इथं वर्कशॉप मध्ये सांगत असतो मुलांना की तुम्ही हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स घ्या. घेत नाहीत, परत इंडस्ट्रीत गेल्यानंतर त्यांना काहीच कळत नाही. तर आपण प्रत्येक गोष्टीचा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स जर घेतला तर त्याच्यातला आपल्याला एक्सपिरियन्स येतो. आणि डेफिनेटली त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रिएटिव्हिटी काय करायची आणायची, त्यात कसं काम सोपं करायचं त्यावरती आपण थिंकिंग चालवतो. पण ते पहिलं स्वतःला जमलं पाहिजे, स्वतःला जमलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल 2 व्हीलर 4 व्हीलर प्रत्येकाला गेलं पाहिजे, काळाची गरज आहे. हे स्किल आहे, लक्षात घ्या. तुम्हाला एवढा वेळ होता कोविडच्या काळामध्ये, म्हणजे आता बऱ्यापैकी सिच्युएशन इम्प्रूव्ह झाली. काही तास 2 तास तुम्ही जर केलं असता तरी सुद्धा तुम्हाला ट्रेनिंग मिळालं असतं. आणि सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे की ज्याच्यातून स्किल डेव्हलपमेंट आहे, आपला पुढे जाऊन बेनिफिट होणार आहे, त्यांना हे लागतंच. तुम्हाला अजून एक एक्झाम्पल सांगतो की 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स का सांगितलं मी. दोज वॉन्ट टू बिकम आरटीओ ऑफिसर्स. RTO officers. There's a tremendous opening in the RTO section, especially girls student. खूप कमी मार्कामध्ये काय काय जणांना संधी मिळाली लक्षात. हा येस 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 ओव्हर सर. पुन्हा रेकॉर्डिंग करणार बसतो. हां 40 मिनिटं. ओके. So in the next lecture we'll see the remaining part. I will take your attendance from Ingole sir. I will stop here.